Hyvää huomenta arvon tilaajat. Tervetuloa mukaan. Nyt on aamu 6:30. Ajattelin, että nyt on hyvä hetki pelata vähän l.a.noirea. Käydään viikonlopuksi pihalle tai pääsiäiseksi pihalle taas video tästä ja kahvit on kupissa. Hiiri on kädessä. Näyttö näköjään näkyy vähän kamerasta. Ostetaan sitä skidistä. No, taas se näkyy. Noniin. Katsotaan mihin me jäätiin. Niin me taidettiin saada ylennys. Ota kun jatkamaan. Tämmönen aamutuimaa nauhoittaminen on ihan mukavaa. Kuljettajan penkki on kappaleen nimi. Saa nähdä mitä tapahtuu taas. Se on siitä ärsyttävä peli, että tässä käytetään juutalaisistakin tiettyä nimitystä, mikä mun pitää sensuroida joka kerta. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along. I'm here to learn, detective. He's an intense one, isn't he, Mel? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advisor. They all dress like Saatiin me movie intro stars. tehtyä sentään. Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of LA is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. Yes, sir. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only two serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Stefan. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys? Stick with Bukowski. Meininki on kuin ala-asteen Knows traffic luokkahuoneessa, inside. saatana. I'm gonna start you out with one case. You okay? I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE freight depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come Let's on, go. That bum took a swipe at me. Put him down in my sap. Hylätty ajoneuvo. No sieltähän löytyy joku ruumis jostain. Hello. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? Onko se kateellinen? Didn't ask for any favors. On vähän parempi etsivä kuin sinä. I want to make homicide. I mean, you know you made it if you got that desk. Ja niin me ei olla vielä murharyhmässä. Isn't he a cop You know who this won place? the medal in assault on all the Sure. Tää peli ihan Works and signal depot in the warehouse. aika uskomatonta, kuin vanha tää peli on ja I'll kuin hyvältä direct. tää näyttää siltä vielä. Toki tuo 30 fps nurkassa ei näytä erityisen hyvältä. Missä se on? So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together. Don't be so touchy. Grew up in San Francisco. My father was in shipping. Went to college in Stanford. Täytyykin ensi kertaa mennessä selvitellä, että saako sulla FPS vähän ylös. Camp Elliott. Shipped out in early 45 as a first lieutenant and fought in the Okinawa camp. I was wounded, shipped back home. A year on the beat, now here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight.
You Hopea tähti, single-handedly mitä se killed 40 tarkoittaa? Japs on this hill in Okinawa. Oliko tää japanilaista yksi? We're up there all night. Drink. Tää naattu sieltä Nice butchering eteen. your teeth. Gun at the ready. Finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Mikowski. What did you do? Mites teidän Kept the pääsiäinen streets on of LA mennyt? safe for the people. Yeah. Ah, nyt tehdä videota paljon. On mä vähän kyllä I earned a bravery käynyt section. sukuloimassa. Slow down! One scene's on the card at St. Helena's Gym in the Bronx tonight. All units of 459 just occurred at 6th and Sarah. Jaha, täällä joku... Code 2 identified. 11 King, go ahead, KGPO. Mitä täällä tapahtui? Ai me otettiin joku sivuhomma vissiin. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Okei, me otettiin siis joku sivuhomma tässä. Tuollahan se näkyy läskipää joku. Elä mua ammu. No niin, Stefani, älä oo paskahousu. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me. Missä se on? Mihin se meni? Tuolla vilahti. Hyppäähän alas. Hei, missä se on? Helvetti. Mihin se kerkesi jo? Is somebody gonna tell us what the hell is Älkää kyselkö, takaa jo menossa. Hei! Stop! Se ampui kovilla. Juman kautta. All units of 459 just occurred at 6th and Sarah. Any unit to handle code 2 identified. Kokeillaan uudestaan. No kun näistä ei ikinä tiedä, että saako nää ampua vai ei. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. Mennään. Juu. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell Voit vaan ampua sen vaan tästä. Mä nyt laskeudu alas. I'll take you all down with me. Hei. Fuck you. What is that about? Tänään. Lähti Tuonelan porteille. Siinä ei paljon neuvoteltu. Voidaan me nyt mennä tutkimaan sitä autoa vaikka. Kiitos. Mitähän me oltiin menossa tekemään? Ja auto täällä nyt sitten on. Portit auki, kuninkaat on paikalla. Go on through. Parking lot straight ahead. Yeah. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. Vai semmoista? Täällä on jotain epävarmuutta havaittavissa. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. Joo. You're okay. Enköhän mä selviä. Ei tuu junaa. Hyvä. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner?
There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Levoton tyyppi. No, mitäs sulla on tietoja? Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Hello, Nate. Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Kyllä, hyvä. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Joo, no eiköhän sä nyt totta puhu. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Et tunne. You want to tell me what you know, or do we have to take you in and loosen you up a little? Who do you think you are talking to me like that? You ought to be ashamed of yourself. Eli se puhuu totta. Mr. Wilkie. If you don't mind waiting a little longer, I'm sure we'll have more questions once we've had a look around. Eikö tätä on mukaan avattu vielä? Ei oo näköjään. Tässä ei näy verta. Ei se varmaan mitään tarkoita. Pistähän pois vaan. Se näyttää kiinnostavammalta. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? Meillä on vähän possu hakenut. Selvä. My guess. Doc? Mitä oot saanut selville? Onko mitään uutta? A lot of blood for a blunt force injury. No kyllä on paljon verta. In a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Ei ollut siellä, mä katoin jo. Ja on paljon verta. Victim looks to have lost a lot of blood. No joo, ei tää hengissä enää oo kyllä, paitsi jos täällä on joku sika tapettu. Tuli vaan mieleen. Jospa kyseessä onkin se sian veri. You know. Komeet lasit. Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Eli ei oo mikään rikas kaveri, kun ne on kotona korjattu. Jees. Ja taas se. Find anything interesting? Adrian Black. 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Hyviä kysymyksiä, herra Phelps. Happier times, I guess. Niin, kyllä. Ja muuta siitä ei tainnut löytyäkään. On meillä paljon nimiä, mutta ihmeellisiä äävejä vihjeitä. No tää taitaa olla meidän murha-ase. Instahiitti. No joo. Kyllä. Ei kai siinä sitten. Vihjeet on tutkittu. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? No sä huijaat nyt. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Eli. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. No mitä siellä Not oli? that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change.
Selvä. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Ja puhu When you totta saw the kyllä blood, siitä. was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Selvä. Thank you for your help, Mr. Wilkie. Thank you, Contact Wilkie. your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Lähetään sinne. Lähetään kyselee, että mikä juttu siellä on menossa. Aivan, meiltä puuttuu ruumis edelleen. Ei tässä nyt liikaa johtopäätöksiä voi vielä tehdä. Ja niin, paikan päällä. Hieno oma talo. Ei siinä. Kelpais mullekin. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this No mä shoulder puhun stuff. joo. Meillä ei edelläänkään oo ruumista. Tässä tekee se. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Noniin. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window. At the side of the house. I'd like you Okay. to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My Okay. partner is going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Mäpä käyn vilkaisee heti, sit puuttuuko sieltä keittiöikkunalta jotain. Vesivaraajahan sinne on asennettu. No täällä näyttäisi oleva ihan Now you're just leaving insta-hiittiä. the thing half finished. Se tulee siihen. No joo. Se tulee siihen. Se tulee sinne. Kyllähän tästä putki puuttuu aika selvästi. Pääsulku. Yeah. Pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Kyllä. Mielenkiintoista. Eipä täältä nyt muuta näytä löytyvän kuin se puuttuva putken pätkän paikka, mutta katsotaan onko sisällä jotain. Jotain mistä meidän pitäisi kiinnostua. Mitäs sä oot löytänyt? Jaha. Vai alieneja? Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's. Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. Jaha. My skull, it Tämmönen feels like it's in a taustatarina. To give you something to calm your nerves. Onko nämä taustatarinat sit semmosia, mitkä kulkee niinku ihan erillään mun hommistani? Vai yhdistyykö ne siinä jossain vaiheessa yhdeksi isoksi keissiksi? I want to take you on a journey. Äijä ainakin tykkää huumata näitä I want you asiakkaita. to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile.
Vai kriipinoloinen kaveri. Todella kriipinoloinen. Juu. Ja siinä on Instaheatin mainos. Joo. No siinähän se näkyy se puuttuva. Onhan se mahdollista, että on tiedetty jo ostovaiheessa, mutta epäile hyvin vahvasti. On se maksettu. This was only recently installed, not 2 days ago. Eli se oli asennettuna jo, että se on nyt purettu vai? Kavanaugh's. So who brought this home? Interesting, yeah. Se olisi herralla suhde ollut. This must be Adrian's. Onko siellä lasit? Stenzel. Stenzel. Okei. Glasses are a match. Kyllä. Kyllä lasit täsmää. Se nyt ei yllätä. No siitä kuvastahan sen olisi nähnyt kanssa aika hyvin. My Adrian, Nicole. My Adrian. This thing gets more and more interesting. No kyllä. Vaikuttaa hyvin vahvasti, että on ollut vähän suhteen tynkää. Täälläkin on näitä tulitikkuja. Oho, avioliitto on hajoamispisteessä ollut. No, katsotaan nyt vielä. Tää on ihan päivänselvä homma, että nyt on jotain. Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Lentolippu, eiku junalippukin vielä. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. No joo. Jatketaan selvittelyä. Täällä on kaappi tyhjänä. No et sä siihen sä et sitten reagoi mitenkään. Okei. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Kyllä. Tämähän on päivänselvä tapaus. Ei täällä oo tuot, mitäs täältä sitten löytyy, mikäs ovi tämä on? WC. Oxydol. I don't think this is going to help us. Mäkä. Tällä muhjottu ketään. This doesn't pertain to the case. Ei oo, okei. Eipä täällä ollut mitään mielenkiintoista. Onko se roskissa jotain? Ei. Jääkaapilla? Ei oo. Selvä. Vähän tässä aika lailla kaikki huoneet käytiin läpi, niin jatketaan vähän kyselyä. No niin, jutellaan sitten vähän rouva. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. The receipt was made out to... A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Okei, kukas on Frankki? What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. Very shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Missä sinä sitten I think olet? you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are No, you? syytänpäs. What an awful thing to say.
I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Yeah. Oh, sä puhua. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. Okay. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was gonna meet Frank for a drink. So nothing out of the usual then? Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early too. Okay. He normally never leaves for the bar till about 7. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Uuden pari. Sehän on korjattu. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. Okei, ne on siis ne lasit, jotka me löydettiin. Eli sillä on toinenkin Tell pari. us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Valehtele. There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. Niin kyllä mä tiedän. Kerran I vaan told totuus. you what I know about the picture. No etpä kertonut. What about Nicole, Mrs. Black? Was your husband going to leave you for her? Yeah? I've seen the Mitäs photo nyt frame. suu pannaa? He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know if he intended to leave me or if it was just a fling. God only knows. Miksi et sä voinut kertoa asiaa saman tien? Ois kaikilta säästynyt aikaa. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. We'll keep you informed, Mrs. Black. Ei tästä nyt hullua hurskaammaksi tullut tästä. Ei tullut hullua hurskaammaksi, kyllä. Mutta eikä siinä on meille hommaa nyt tälle päivälle ihan tarpeeksi. Kiitos kun olitte mukana. Muistakahan tykätä. Jatketaan tämän selvittelyä taas seuraavassa videossa. Tää alkaa venyyn tää keissi aika pitkäksi, joten pakko lopettaa. Muistakaa siis tykätä videosta. Muistakaa tilata, jos olette uusi täällä. Käykää seuraamaan IG:ssä. Liittykää kanavan jäseneksi, auttaa kanavaa todella paljon. Tää oli pelaa. Toivottavasti teillä on oikein jees pääsiäinen. Sori tosta facecamista. Mä luulin, että mulla oli vielä akkua paljon jäljellä. Ei ollut. Se on moro.